Hi students, this video is continuation of Unit 4, 17 Oranges written by Bill Nupton. So before this, the narrator is very fond of oranges and he used to eat oranges every day. So once he got found of 17 oranges hidden in his pockets. The policeman has locked up him, and after that he never ate any oranges. So he is going to tell the story what happened in detail. So meanwhile he is working under Shift Delivery Company as a pony cart driver, and he used to walk to the docks often. So whenever he goes into the docks, he used to carry something that is left over there, and sometimes his friends used to give some bunches of bananas, and he used to hide this in his aprons, and he used to rest his days by eating bananas. And also he's saying that he's not a thief, that uh, he won't steal he won't steal the eatable products regularly, but there are some people who used to carefully have a plan to steal something. You have to thief something. So that comes, he says some story about Clem Jones. He's a careful planner of stealing. So one day Clem was coming out of the docks, and he was carrying a small box. A policeman, Pongo, asked him what was there in the box. He said there is a cat, and Clem said the policeman that you don't say me to open the box because the cat is inside and it will run away into the docks. But policeman didn't believe Clem and asked him to open the box. He got very angry, and finally he opened the box, and there was a cat inside the box, and it jumps again into the dogs. And Clem got very angry, and he ran after the cat, and he was shouting very angrily. So up to this only we have saw the story. So the remaining story. 2 minutes later, Clem came back with a small box. He was holding it down tightly. Pongo laughed at him, and Clem looked at him viciously. Clem looked angrily all the way home. Then he smiled. He opened the box in the kitchen and took out the large Dutch cheese. So 2 minutes later, Clem came back with again holding a small box, and he was holding the top of the box very tightly. By seeing that, who is Pongo? Policeman. So the policeman started to laugh at him, because already there was a cat, and it was ran away after the ship. So again he caught the cat inside the box. So Pongo laughed at Clem. So by seeing that, Clem looked very angry, and he was very furious about him. So he went away home, looked very angrily. வீட்டுக்கு போற வரைக்குமே ரொம்ப கோவமா இருந்தான். But after that he started to smile, because he opened the box in the kitchen and took a large piece of Dutch cheese. Because while after he's going to home, he opened the box and he took a large Dutch cheese. So because there is no cat inside that box, so that is a clever planner. So first என்ன பண்ணா, வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொண்டாந்து அதுக்குள்ளே கேட் இருந்துச்சு, அண்ட் ஆல்சோ போலீஸ்மேன் வந்துட்டு பிலீவ் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க சொன்னோடனே ஒரு கேட் இருந்து எகிரி குதிச்சு மறுபடியும் ஷிப்புக்குள்ளேயே ஓடிச்சு. ஸோ அதை பிடிக்க போகும்போது போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் வந்துட்டு பாக்ஸ் கொண்டு வராங்க, நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி. அதை பார்த்துட்டு போலீஸ்மேன் என்ன நினச்சிட்டாங்க, மறுபடியும் கேட் தான் பிடிச்சிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க செக் பண்ணாமல். பட் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க, பிகாஸ் அதில் வந்துட்டு ஒரு லார்ஜ் டச் சீஸ். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ், டச்சில் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ், அண்ட் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு சீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி கிச்சனில் வந்து பார்த்துட்டு ஸ்மைல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு என்னது, இது வந்து ஒரு கேர்ஃபுல் பிளானர் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட் கொண்டு வந்துட்டு அவங்க செக் பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கேட் எடுக்கிற மாதிரி போயிட்டு லார்ஜ் டச் சீஸை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. That was a Clem story, but I was not so lucky. Pongo, the policeman, caught me red-handed because my apron string broken. He noticed that my trousers pockets were somewhat blinging.
ஸோ திஸ் வாஸ் அ கிளெம் ஸ்டோரி. இதுதான் வந்துட்டு கிளெம்ஸோட ஸ்டோரி. எப்படி கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி வந்துட்டு ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஸ்டீல் பண்ணுறாங்கங்கிறது இது கிளெம்மோட ஸ்டோரி. பட் ஐ எம் நாட் ஸோ லக்கி பிகாஸ் த போலீஸ் மேன் காட் மீ ரெட் ஹேண்டட்னா கையும் காலுமா பிடிக்காது. ஸோ ஹி காட் மீ இன் ரெட் ஹேண்டட் பிகாஸ் மை அப்ரான் ஸ்ட்ரிங் ஹஸ் பீன் ப்ரோக்கன். என்னோட அப்ரான் ஸ்ட்ரிங், அதாவது அப்ரான் ஸ்ட்ரிங்னா இங்கே பாருங்கள், அந்த கயிறு பின்னாடி கட்டக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு அந்துருச்சு. He noticed my trousers pockets were somewhat blinking. ஸோ வந்துட்டு என்னோடய ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு ப்ரோக்கன் ஆனதுனால என்னோடய ட்ரௌசர் பாக்கெட்ஸ், அதாவது என்னோடய அப்ரானில் இருக்கிற பாக்கெட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு பல்கியாக இருந்துச்சு. பல்கினா வந்துட்டு வீக்கம், அதாவது ஸ்வெல்லிங்கு வீக்கமாக இருக்கிற மாதிரி, பெருசாக ஏதோ மறைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரியே நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. See do you know? A ship's cat is a cat that rides along a trading, exploration and naval ships to catch smices and rats, which can cause damages to ropes, electrical rings, crews, food, grains into the cargo and wooden part of the ship. ஸோ ஷிப்ஸ் கேட் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ஷிப்ஸ் கேட் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த பிக்சரில். ஸோ அதை வந்துட்டு ஷிப்ஸ் கேட்டு. இது வந்துட்டு ட்ரேடிங், அதாவது ட்ரேடிங்கோ எக்ஸ்ப்ளோரேஷனோ இல்லை நேவல் ஷிப்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இது வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும். எதுக்குன்னா வந்துட்டு அந்த ஸ்மைசஸ் எலிலாம் இருக்கு இல்லையா அதை பிடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா எலி வந்துட்டு ஷிப்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இருக்கிற ஒயர்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ்லாம் கடிச்சு இது பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். அப்புறம் அந்த க்ரூஸ், அந்த சைலர்ஸோட ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஸோ அதை வந்துட்டு பிடிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு கேட்டை வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு ஷிப்பில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஷிப்ஸ் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. Hey, wait a minute, Pongo shouted. He caught me by the collar and took me into his cabin nearby and looked into my pockets. There were 17 oranges. Pongo counted them and placed them carefully on the table. So when Pongo noticed that my trousers packets were somewhat bulky, and he caught me. Hey, wait, what is there? He shouted. And the Pongo வந்துட்டு ஷவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சான், என்னாச்சு, வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And he caught his collar. Pongo caught his collar and drag him to the nearby his cabin and he looked his pockets. ஸோ பக்கத்தில் இருக்க அவங்களோட கேபின் கூட்டிட்டு போய் அவனோட பாக்கெட்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. அங்கே வந்துட்டு தேவை 17 ஆரஞ்சஸ், ஒரு 17 ஆரஞ்சஸ் இருக்குது. அண்ட் Pongo counted them very carefully and placed it in a table very carefully. ஸோ 17 ஆரஞ்சஸை கவுண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற டேபிளில் கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Too many people are stealing from the dogs, Pongo said. You have stolen these oranges and concealed them in your pockets. Have you anything to say? So by placing the oranges on the table, he is saying that many of them are stealing from this dogs, and you have stolen 17 oranges and you have concealed them in your pockets. You have hidden, concealed அது மறைக்கிறது. You have kept hidden in your pockets. Have you anything to say? உனக்கு வந்துட்டு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு இருக்கா? நீ வந்துட்டு ஒரு 17 ஆரஞ்சஸ் எடுத்து உன்னோட அப்புறம்லாம் மறைச்சி வச்சுருக்க, நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. I said nothing. I was very frightened, but I kept quiet. I had read lot of detective stories to make the mistake of babbling. Anything you say you may be used as evidence against you. I knew that the best plan was to say nothing. So he was staying very quiet. Pongo is asking, is there anything to say about, is there anything to argue? So he is very silent because he is very frightened, and also he is kept quiet. Because why he is very quiet means he had read lot of detective stories. So in that, what if we argue, we will give our own secrets out. So we need to be quiet to escape from the situation. ஸோ இவர் வந்து நிறைய வந்து டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் படிச்சிருக்காரு. நம்ம வாயை திறந்து ஏதாவது ஆர்கியூ பண்ண போனோம்னா நாமளே வந்துட்டு உண்மையை வந்து ரிவீல் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்க போகும்போது, எதுவுமே பேசாத போகும்போது எந்த ஒரு சீக்ரெட்ஸுமே வெளியில் வந்துடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு அமைதியாக வந்தார். ஐ நியூ த பெஸ்ட் பிளான் வாஸ் டு சே நத்திங். ஸோ என்னோட பெஸ்ட் பிளான், நான் இப்போ எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு பெஸ்ட் பிளான் வந்து நான் வந்துட்டு அமைதியாக இருக்கிறது தான். ஸோ யூ won't say anything, said Pongo.
I'm going to bring another policeman here. He will be a victim against you and I'll bring up the case in the court. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க. இப்போ போங்க சொல்கிறாங்க நரேட்டர் கிட்ட, நீங்கள் இப்போ எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க. ஸோ நான் போய் இன்னொரு போலீஸ்மேனையும் கூட்டிகிட்டு வரேன். ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு விட்னஸ். ஸோ இந்த 17 ஆரஞ்சஸ் அவர் பார்த்தாருன்னா விட்னஸ். நீங்கள் தான் வந்துட்டு இதை ஸ்டோல் பண்ணிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்க தான் விட்னஸ். ஸோ இதை வந்து நான் கேஸில் இந்த கேஸ் வந்து நான் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது அவனுக்கு வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு எவிடன்ஸ், ஒரு விட்னஸாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. Pongo left the cabin and locked the door behind him. I was worried. I looked at the walls, I looked at the doors, I looked at the 17 oranges, and I looked at the apron with a broken string. ஸோ பொங்கோ வந்துட்டு அந்த கேபினை விட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த கேபினை வந்து லாக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஸோ ஹி வாஸ் வெரி worried and he was looking around the walls in the cabin and he was looking at the door and also he is looking at the 70 oranges in front of his table and also he is seeing his apron that has been broken, the string has been broken. அந்த கயிறு வந்து போனது அப்புறம் அது 17 oranges அந்த walls அந்த டோர்லாம் வந்து பார்த்துட்ருக்காரு. And he was thinking, I'll lose my job, I thought. Perhaps I'll go to prison. What will my father say? What will my father do? So now he is thinking. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு போலீஸ்மேன் வந்தால் நம்மளை வந்து பார்த்துருவாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஜாபை லூஸ் பண்ணிடுவோம். அது இல்லாமல் ப்ரெசனுக்கும் போயிடுவோம். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவார், நம்ம வந்து ப்ரெசனுக்கு போயிட்டால் நம்ம என்ன நினைப்பாங்க. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் questions were arising in his mind. I almost gave up the hope of escaping from the trouble. I was locked in the cabin and the oranges were on the table. Pongo had gone to bring a witness. I was in trouble. So he is thinking. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த நரேட்டர் வந்துட்டு he has gave upனா வந்து அவனோட விட்டு கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். அவனோட ஹோப்பை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டான், குவிட் பண்ணிட்டான். ஸோ he has stopped his hope from escaping the trouble. ஸோ இந்த ட்ரபிள்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகுது எப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறதையே நிறுத்திட்டாங்க. பிகாஸ் he was locked in the cabin, also the oranges were on the table. ஸோ நல்லா கையும் களுமும் மாட்டிக்கிட்டான், ப்ரெசன்ட்லி வச்சு பூட்டிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அது 17 oranges அந்த எவிடன்ஸும் வந்துட்டு இட் வாஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டேபிள். அண்ட் போங்கோ ஆல்சோ கான் டு பிரிங் அ விட்னஸ். ஸோ ஹி வாஸ் இன் ட்ரபிள். ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்தில் நல்லா ஒன்று மாட்டிக்கிட்டாங்க. Oh my God, I said. What can I do? Eat the oranges, said my voice in my head. Eat the evidence. ஸோ இப்போ வந்துட்டு காட், ஓ மை காட், நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருக்க போகும்போது வாட் கேன் ஐ டூ, நான் இனிமேட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்க போகும்போது த மைண்ட், அதாவது வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹெட் வந்துட்டு வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹெட் இஸ் சேயிங் டு ஹிம், ஈட் த ஆரஞ்சஸ், ஈட் த எவிடன்ஸ். ஸோ முன்னாடி இருக்கிற ஆரஞ்சை சாப்பிட்ரு, முன்னாடி இருக்க எவிடன்ஸை வந்துட்டு சாப்பிட்ரு. லைக் தட் த வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹெட் இஸ் சேயிங் eat them, I ask. ஸோ அதுக்கு ரிப்பீட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஹெட் வாய்ஸ் தான் வந்துட்டு eat the oranges, eat the evidenceன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, eat them, நான் அதை சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை அந்த ஹெட் வாய்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க. Yes, said the voice in my head. Eat them and the evidence will be gone. Be quick, eat them all. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹெட் அந்த வாய்ஸ் ஹெட் வந்துட்டு என்ன சொல்லுது, வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹெட் வந்துட்டு என்ன சொல்லுது, எஸ் ஈட் தம், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரு, அப்போ எவிடன்ஸே இல்லாமல் போயிடும், குவிக், பி குவிக், ஈட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. I thought for half a second. Then I took an orange. I peeled it and put it in my mouth. Only the pips were left. ஸோ ஒரு ஹாஃப் அ செகண்ட் யோசிச்சுட்டு நரேட்டர் என்ன பண்ண, ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு பீல் பண்ணால் மேலே அந்த தோல் ஹார்ட் பகுதி ஆரஞ்சு கலர் இருக்கலாம், அதை வந்து பீல் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு அண்ட் ஹீ புட் இட் இன் டு ஹிஸ் மவுத் அண்ட் சூன் ஒன்லி த பிப்ஸ் வேர் லெஃப்ட். ஸோ பிப்ஸ்னால் என்னது, அ ஸ்மால் சீட் ஆஃப் த ஃப்ரூட், அதாவது அந்த ஆரஞ்சுக்குள்ளே ஒரு ஸ்மால் சீட் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் வந்து பிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ஃப்ரூட்டை நான் மவுத்துக்குள்ளே போட்டோன்னே அந்த பிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மோஸ்ட் ஓவர் வந்துட்டு அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம், வெளியில் எடுத்துருவோம். அதே மாதிரி அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது, அவங்க வந்துட்டு அந்த ஆரஞ்சை சாப்பிட்டோன்னே பிப்ஸும் வந்துட்டு அந்த பீல் பண்ணதும் வந்துட்டு கையில் இருக்குது. ஸோ அது வச்சுருந்தாலும் மாட்டிக்குவோம். You have to swallow the pips too, said the voice in my head. You have to swallow the
pips and the peel. You have to swallow all the evidence. So suddenly the pips and the seeds இருக்கு இல்லையா, அது கையில் வச்சுட்டு இருக்கப்போ the head of the voice என்ன சொல்லுது, ஸோ நீங்கள் வந்து பிப்ஸையும் swallow பண்ணணும், and also the what you have peeled also you have to swallow it. ஸோ அந்த பிப்ஸ் பீல் ரெண்டையுமே நீங்கள் swallow பண்ணினா தான் உங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ செட், ஆமாம் கண்டிப்பாக, அப்போ தான் இதெல்லாம் கையில் வச்சுருந்தா ஆரஞ்சஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் swallow பண்ணால் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ நீட் டு டூ தட். ஐ swallow the pips and put some of the peels in my mouth. ஸோ இப்போ அடுத்த ஆரஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பிப்ஸையும் முழுங்கிட்டு கூடவே அந்த பீல்ஸையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வாய்க்குள்ளே போட்டு சூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டோன்ட் ஈட் இட் செட் த வாய்ஸ், தெர் இஸ்ன்ட் டைம், ஸ்வாலோ இட், பி குவிக், ஸ்வாலோ இட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு அங்கே சூ பண்ணி சாப்பிட்றதுனால, அதை மென்று சாப்பிட்றதுனால வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹெட் என்ன சொல்லுது, ஸோ டோன்ட் ஈட், அதை சாப்பிடாத, ஜஸ்ட் ஸ்வாலோ இட், அப்படியே முழுங்கிடு, பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனஃப் டைம் டு ஈட் ஆல் த ஆரஞ்சஸ், ஸோ யூ ஹாவ் டு swallow it very quickly. I took a small knife from my pocket and cut down the oranges into a large chunks. I swallowed the pieces of oranges one after the another. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அங்கே பாக்கெட்லேருந்து ஒரு சின்ன நைஃப் எடுத்துகிட்டு அந்த அந்த ஆரஞ்சஸை வந்து நல்லா லார்ஜ் பீஸஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது சங்க்ஸ்னால் வந்து அ லார்ஜ் பீஸ் ஆஃப் சம்திங் வாட். ஸோ அதை வந்துட்டு லார்ஜ் பீஸஸாக கட் பண்ணிட்டு ஹீ ஸ்டார்டட் டு swallow the pieces of oranges one after another. ஒன்றா வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே வந்துட்டு swallow பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிப்ஸ், அதாவது அந்த சீட்ஸு அந்த மேல் தோலியும் சேர்த்தே வந்துட்டு swallow பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. There were still 3 oranges on the table when I heard the pongo outside. I stopped. My stomach was nearly full. So one after one வந்துட்டு அந்த பெரிய லார்ஜ் பீஸஸாக வந்துட்டு swallow பண்ணிகிட்டு இருக்க போகும்போது அட் லாஸ்ட் வந்துட்டு only 3 oranges were left remaining in front of his table. By the time he can also able to hear the sound of the pongo that he's outside. He's outside. So he stopped eating. அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ் ஸ்டொமக் வாஸ் ஆல்சோ ஃபுல். ஸோ அப்பயும் வந்துட்டு 3 ஆரஞ்சஸ் தான் இருக்குது, வெளியில் பொங்கோ வர சத்தம் கேட்குது. ஸோ வந்துட்டு சாப்பிட்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அவங்க ஸ்டொமக்கும் வந்துட்டு ஃபுல்லாகிருக்கு. There were still 3 oranges on the table when I heard a pongo outside. I stopped. My stomach was nearly full. Be quick, swallow them, said the voice in my mind. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் வந்து பி குவிக், ஈட், swallow everything அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. I was lucky. Pongo and the other policeman had seen some other carts at the dog's gate. They went and talked to the drivers. This gave me few more minutes. ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாய்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் வந்துட்டு டோன்ட் வெயிட், உங்களுக்கு டைம் இல்லை, swallow everythingன்னு சொல்லுது. பட் பை த டைம் he was lucky because the pongo man and the other policeman heard something. There was somebody near the dog's gate and they went there and they were talking to the drivers. So he got few more minutes to eat the other 3 oranges. I must swallow all the oranges. I thought only 3 left. ஸோ வந்துட்டு இப்போ few more minutes இருக்குது. ஸோ I need to swallow all the oranges அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ only 3 left. I swallow the first one and the second one. ஸோ அந்த 3 லெஃப்டில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு swallow பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆரஞ்சு வந்து swallow பண்ணுறாங்க. Suddenly the door began to open. I went through a great deal of struggling and finally managed to finish off the last pieces of the lost orange. Pongo and the other policeman walked in. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் swallow பண்ணிகிட்டு இருக்க போகும்போதே he can able to hear the sound of the cabin is getting unlocked and he was very great trouble to finish all the oranges. அந்த தேர்ட் ஆரஞ்சை வந்து சாப்பிட்டது வந்து ஒரு பெரிய டீல் தான். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற கேப்பில் வந்துட்டு கடைசி பீசஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் பீசஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஆரஞ்சஸ் has been eaten by him. and Pongo and the other policeman walked in. ஸோ 2 பேர் அந்த பொங்கோவும் அதர் போலீஸ்மேனும் வந்துட்டு கேபின்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்க. This is the chief, Pogo said. I caught him with his pockets full of oranges. ஸோ அந்த Pogo சொல்கிறான், இவன் தான் வந்துட்டு தீஃப், இவனை தான் வந்துட்டு பாக்கெட் ஃபுல் ஆஃப் ஆரஞ்சஸோடு நான் வந்து பிடிச்சேன். The Pongo looked at the table and at the first he could not figure out what had happened.
Where are the oranges? I can smell them, said the other policeman. ஸோ பூங்கோ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த டேபிளில் இருக்கிற டேபிள் ஆரஞ்சஸ் இருக்கணும் இல்லையா, பார்க்குறாங்க டேபிள் எம்டியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு he can't able to recognize that he would be eaten. ஃபஸ்ட்டு அவங்களால ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியல, எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எங்கே ஆரஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு இன்னொரு போலீஸ்மேன் கூட வந்தாங்களே, ஐ கேன் ஸ்மெல் தென், எனக்கு வந்துட்டு ஆரஞ்ச் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஐ செட் நத்திங் ஐ டென்ட். ஸோ இவங்க வந்துட்டு வாயவே திறக்கலை, அந்த மாட்டிக்கிட்டு அந்த நரேட்டர் வந்துட்டு வாயே திறக்கலை. Pongo looked everywhere for the oranges. He looked in my pockets, he looked in my apron, but he did not find one orange. ஸோ பொங்கோ வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஆரஞ்சஸ் இருக்கான்னு தேடுறாங்க, என்னோட பாக்கெட்ஸில் என்னோட அப்ரான்ஸில் வந்து தேடுறாங்க, பட் he can't able to find any oranges. Finally Pongo understand what happened, but it was difficult to believe. ஸோ கடைசியாக வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, நான் வந்துட்டு ஆரஞ்சஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் அது வந்துட்டு கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அவர் வந்துட்டு அதை நம்புறதுக்கு கஷ்டமாக, பிகாஸ் 17 ஆரஞ்சஸ் டைம் கம்மி லிமிட்டில் சாப்பிட்றதுங்கிறது வந்து கஷ்டமான விஷயம். ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிலீவ் ஃபார் 17 ஆரஞ்சஸ். ஹீ செட் 17 பிக் ஆரஞ்சஸ். How did you eat them all? ஸோ இப்போ வந்துட்டு பொங்கோ கேட்குறாரு, 17 ஆரஞ்சஸ் சாப்பிட்டியா, 17 பிக் ஆரஞ்சஸ், எல்லாமே பெருசாக இருந்தது, எப்படி நீ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொங்கோ வந்துட்டு கேட்குறாங்க நரேட்டர்கிட்ட. ஐ செட் நத்திங். பொங்கோ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு சென்ட் மீ டு த prison. There was no evidence. ஸோ அப்பையும் வந்துட்டு நரேட்டர் என்ன பண்ணல, வாயவே திறக்கல. ஸோ இப்போ போகோவால் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரெசென்ட்க்கு அனுப்ப முடியாது, பிகாஸ் அங்கே எவிடன்ஸே இல்லை. போங்கோ பிகேம் ஆங்க்ரி அண்ட் ஷவுட்டட் அட் him, பட் ஐ டென்ட் சே அ வேர்ட். இன் த எண்ட் ஹி had to let me go. ஸோ பொங்கோவுக்கு ரொம்ப கோவம், அந்த போலீஸ்மேனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து ஷவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சார், எங்கே ஆரஞ்சஸ், என்ன பண்ண, ஏன் இப்படி சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் he didn't open a mouth because the narrator didn't open a mouth. So at last Pongo letted him to go. I told Clem Johns about the 17 oranges. Pongo locked you in the cabin for half an hour, said Clem. He had no rights to do that. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆஃப்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் த கேபின் he meets Clem Johns and saying about the 17 oranges story. Clem Johns கிட்டே இந்த மாதிரி நம்ம பொங்கோ கிட்டே மாட்டிக்கிட்டேன், 17 ஆரஞ்சஸையும் வந்துட்டு ஸ்வாலோ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகும்போது, பொங்கோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேபினில் வந்துட்டு ஒரு half an hour வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு லாக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளெம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கிளெம் என்ன சொல்கிறாங்க, யூ ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு லாக் இன் த கேபின். ஸோ ஒன்று வந்து ஒரு கேபினில் லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Perhaps Clem was right. I don't know. I didn't have time to think about it. I had eaten 17 large oranges. ஸோ இப்போ நரேட்டர் சொல்கிறாரு, யூ மேக் பி கரெக்ட், அவருக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது தான், பட் அந்த டைமில் என்னால் வந்துட்டு எதுவுமே யோசிக்க முடியல, ஒன்லி அந்த ஆரஞ்சஸ் அந்த எவிடன்ஸை அழிக்கணும், அதனால் ஐ ஹவ் ஏட் ஆல் த பிக் ஆரஞ்சஸ் தேர், லார்ஜ் ஆரஞ்சஸ். நாட் ஓன்லி த பிக் ஆரஞ்சஸ், pips, pills and all. அந்த ஆரஞ்சஸை மட்டும் சாப்பிடல, அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்மால் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்கின் ஆஃப் த ஆரஞ்ச் ஆல்சோ ஐ ate it. I feel very sick for a week and those oranges kept working away in my stomach. ஸோ அந்த 17 ஆரஞ்சஸ் சாப்பிட்டதுனால 1 வீக்காக வந்துட்டு நான் ரொம்ப சிக்காக ஃபீல் பண்ணுறேன், பிகாஸ் 17 ஆரஞ்சஸ் வித்தின் half an hour சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ தட் வாஸ் வெரி, he felt very sick and also those oranges were working away in a stomach. ஸோ அந்த 17 ஆரஞ்ச் சாப்பிட்டது வந்துட்டு எங்களோட ஒரு வீக்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாப்பாடு மாதிரி எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. So see the do you know part. Giving oranges during their New Year season is a festival ritual of the Chinese. They are usually given in Paris as a symbol of friendship. ஸோ நியூ இயர் பாரிஸில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சைனீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூ இயருக்கு வந்துட்டு ஒரு இது பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, பேஸ்கெட் ஃபுல் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் கொடுக்கறது வந்துட்டு ஒரு ரிச்சுவலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேவாக வந்துட்டு அவங்க பார்த்துட்டு வராங்க. அண்ட் ஆல்சோ இன் பாரிஸில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஒரு டோக்கன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல் ஆஃப் ஆரஞ்சஸை வந்து கொடுக்குறாங்க.
And also see, do you know about the orange? One orange contain our day requirements of vitamin C. ஸோ ஒரு ஆரஞ்சு வந்துட்டு நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து ஒரு விட்டமின் சி வந்துட்டு வேணும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து அந்த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த ஆரஞ்சில் இருக்குது. ஆரஞ்ச் were first grown in India and then they spread to the other parts of the வேர்ல்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு வந்துட்டு இந்தியாவில் தான் வந்துட்டு க்ரோ ஆனுச்சு. பட் லேட்டர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு, இட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ அப் டு திஸ் த ஸ்டோரி இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ.